close proximity to HCC. There are many classifications to HCC with portal vein thrombosis, but the most commonly used are Japanese and New Cheng's classification. Each of them comprises 5 categories. As we show in the diagram, type 10, which is the presence of micrometastasis in the portal vein, and type 1, tumor thrombus located in the superior and second order branch of the portal vein, and type 2, tumor thrombus located in either left or right portal vein. Type 3, extension of the tumor thrombus into the main portal vein. And the last type is type 4, the location of the thrombus in the superior mesenteric vein. Treatment of options for portal vein tumor thrombus, either surgical options and non-surgical options. Surgical options including hepatic resection, liver transplantation, non-surgical options including TACE or TARE, Sorafenib, external radiation, systemic chemotherapy. Hepatic resection. This line of treatment is debatable, especially between Western and Eastern groups. In Europe and America, systemic therapy, especially Sorafenib, is the first line of treatment, and surgical option isn't recommended. As we show in this algorithm, which is the Barcelona Clinic Liver Cancer Study Group, which is one of the most famous guidelines for management of HCC. In these guidelines, patient with HCC and tumor thrombus is considered as advanced stage, with the only line of management or main line of management for them through Sorafenib. On the other side, the Eastern expert centers, mainly in the Japan and China, portal vein tumor thrombus isn't a contraindication for hepatic resection. Surgical technique for HCC with portal vein tumor thrombus includes it mainly depend on the site or location of the tumor thrombus as regards the main tumor. If the tumor thrombus located within the liver resection line, so an in-block hepatic resection with thrombus, either by segmentectomy, lobectomy, extended hepatectomy. If the tumor thrombus located beyond the liver resection line, so a hepatectomy and thrombectomy, plus main portal resection with direct end-to-end reconstruction. Shuyang, Beng, and co-workers describe a new technique, which is thrombectomy first instead of liver resection first. And the advantage of this technique is it decreases the crushing of the portal vein tumor thrombus during resection of the liver tumor, and so it decreases or minimizes the new metastasis to the remaining liver during resection. The indication for hepatectomy are as follows. BST grade from 0 to 2, child level A, or hepatic reserve function, ITG 15. Primarily, a lesion was resectable, type 1 and type 2 portal vein tumor thrombus, except extrahepatic metastasis. There is no advantage for surgical resection over non-surgical option in type 3 and 4 portal vein tumor thrombus as regards survival. Patients with type 3 may get a benefit from downstaging by radiotherapy. Liver transplantation. Portal vein tumor thrombus was used to be considered as a contraindication to liver transplantation for hepatocellular carcinoma due to high risk of recurrence.
Recent studies show the probability of liver transplantation for these patients after the eradication of macrovascular invasion. As we show in this systemic review article done by Asiliano and coworkers, this paper published in 2020 shows that liver transplantation appears feasible and acceptable with recurrence rate after transplantation around 11%. But there is two main factors, which is macrovascular invasion's appearance achieved before transplantation and alpha-fetoprotein before transplantation not more than 10 nanogram per milliliter. Non-surgical treatment, transarterial chemoembolization, TACE, which involved localized injection of concentrated doses of chemotherapeutic agent, followed by embolization of feeding artery, usually by Lipiodol. The indication for TACE are as follows: unresectable HCC primary lesion, type 2 and type 1 portal vein tumor thrombus, BST 0 to 2, and child A. Presence of collateral circulation open around the main portal vein. TACE in type 3 portal vein tumor thrombus is considered controversial due to risk of liver infarction and hepatic failure. Drug-eluted bead TACE chemotherapeutic agent is eluted in beads to delivered in high concentration to the tumor. TARE, transarterial radioembolization, intraarterial administration of yttrium-90 embolic ionosphere. TARE treatment should be used for HCC patients with liver function, child A, and type 1, 2, 3 portal vein tumor thrombus. Literature shows that the curative effect of TARE is superior to TACE and that it is safer for portal vein tumor thrombus patient. External beam radiotherapy. It can be used for portal vein tumor thrombus and liver tumor, or only portal vein tumor thrombus irradiation. Radiotherapy should be conducted in patients with non-resectable HCC lesion, liver function child A or P, and type 1, 2, 3, and 4 portal vein tumor thrombus. Combined treatment for radiotherapy and TACE should be considered in patients with liver function child A and type 1 and 2, 3 portal vein tumor thrombus. Radiotherapy also can be used for downstaging HCC with portal vein tumor thrombus, especially type 3 before surgical resection. Sorafenib. Sorafenib is an oral multi-kinase inhibitor with multiple targets. It is the only therapy recommended for HCC with portal vein tumor thrombus by the American Association for Study of Liver Disease and European Association for Study of Liver Disease. It is used alone or with other local regional methods like TACE, radiotherapy, and surgery with better overall survival. Systemic chemotherapy. Systemic chemotherapy is suitable for patients who are contraindicated for surgical resection, TACE, radiotherapy, or patients with extrahepatic metastasis. Any questions?
دكتور محمود سعد. دكتور محمود حضرتك سامعنا؟ دكتور هشام وجدي. دكتور هشام. ايوه دكتور اشرف اتفضل. اتفضل يا فندم. احنا ساكتين بقى لنا فتره. بليز بروسيد. انا خلصت. قول لي ايه المطلوب وانا اعمله. يعني انا في اي حد عايز سؤال او اي حد عايز ديسكشن حوالين الموضوع سواء اللي انا اتكلمت فيه او دكتور محمد اتكلم فيه؟ No questions, and I think Dr. Hani is not here, so we can proceed to the next session. دكتور محمود. دكتور محمود المفروض ان هو معانا على الجروب، يعني شايف ان هو دكتور محمود please unmute. هو المفروض يكون دكتور محمود الشافعي اول واحد في السيشنز تقريبا. دكتور محمود is not online. طيب انا ممكن ابدا بالسيشن بتاعتي وبعد كده الدكتور محمود يكمل بعد كده، مش مشكله لو هو مش معانا في الوقت الحالي. دقيقه واحده يا فندم، هو موجود بس في الاتنديز ويل ابجريد هيم حالا. دقيقه واحده. يعني دكتور محمود الشافعي we are ready, please start. دكتور محمود حضرتك سامعنا؟ دكتور محمود we can see the slides, please proceed. دكتور محمود. دكتور محمود we cannot hear you. Would you please check the audio? هو الدكتور محمود غالبا مش عامل انميوت غالبا. هو unmuted يا فندم بس مفيش صوت جاي من عنده.
Dr. Mahmoud Shafi, we cannot hear you. Appreciate if you can log out and log in again. Okay. ايوه، صوتي مسموع كده؟ ايوه Yes, sir. دكتور سامعين Yes, sir. حضرتك. صوتي مسموع كده؟ Yes, sir. We can hear you. Please proceed. اوكي. ايوه دكتور صوت حضرتك موجود.
Okay. My talk today will be about limited parathyroidectomy in the management of primary hyperparathyroidism. The appropriate management of patients with primary hyperparathyroidism is a subject of much debate. The aim of our study is to have clear guidelines in the management of such patients. Primary hyperparathyroidism is due to parathyroid adenoma, single parathyroid adenoma, in 85 to 90% of cases. And it's due to parathyroid hyperplasia in 10 to 15% of cases, and due to parathyroid carcinoma in less than 1% of cases. Also, primary hyperparathyroidism may be involved in multiple endocrine neoplasia type 1 and multiple endocrine neoplasia type 2A. Presence of hypercalcemia together with high parathyroid hormone level in presence of normal renal function tests is diagnostic of primary hyperparathyroidism. We are trying in this work to have clear guidelines in management of such patients and to do limited parathyroidectomy. The classic treatment is to do a classic lower neck incision 10 centimeter to excise the hyperfunctioning parathyroid gland. The management of patient with mild disease or asymptomatic patient is controversial. Proper localization of the hyperfunctioning gland preoperatively is of great importance to target the incision intraoperatively. Technetium systemibi nuclear scan is the most sensitive in localization of a hypersecreting gland. And recently, the two-site antibody assay in measurement of parathormone is much more sensitive than the previous assays. It allows more accurate diagnosis of the disease in patients with primary hyperparathyroidism with hypercalcemia. Minimally invasive parathyroidectomy with unilateral exploration or endoscopic procedure following preoperative localization is challenging the traditional approach. In this study, patients presented with primary hyperparathyroidism who were subjected to surgery were managed by limited parathyroidectomy, which allowed unilateral exploration using both technetium systemibi nuclear scan for preoperative localization and intraoperative parathyroid hormone assay for rapid confirmation of excision of the hyperfunctioning glands. Over 2 years, 34 patients with primary hyperparathyroidism attending the outpatient clinic in Ain Shams University Hospital were enrolled in this study. Management of those patients, whether surgical or conservative, follow the guidelines of the National Institutes of Health Consensus and modification suggested by Irvin and Carniero. Accordingly, 4 patients were managed conservatively and 30 patients were managed surgically. The management guidelines for patients with primary hyperparathyroidism depends on the clinical findings. And according to the clinical finding, we just do conservative treatment with observation for progression of the disease or parathyroidectomy. If the serum calcium is less than 0.4 milligram per deciliter above the normal range, our decision is to do observation and conservation. But if the serum calcium is above 0.4 milligram per deciliter above the normal range, we will depend on presence of symptoms. If they are symptomatic, the decision will be surgery with parathyroidectomy. If they are still asymptomatic with level between 0.4 and 0.8 milligram per deciliter, we will depend on other criteria like bone loss. If there is mild bone loss with bone mineral density Z-score more than minus 1.0 or normal urinary calcium excretion below 300 milligram per deciliter, decision will be conservation. But if there is moderate bone loss with high bone mineral density Z-score with low bone mineral density Z-score less than minus 1
0.0 or high urinary calcium excretion above 300 milligram per deciliter, we will do parathyroidectomy. Single factor with presence of high serum calcium level above 1.0 milligram per deciliter, we will do surgery from the start. Also, other factors letting us to do parathyroidectomy is progressive disease detected by serum calcium and renal function, worsening bone loss by bone mineral density, or urinary calcium excretion more than 300 milligram 24 hours. The surgical procedure performed was limited parathyroidectomy guided by preoperative localization using technetium systemic nuclear scan and intraoperative rapid parathyroid hormone assay, with follow-up of the patient by serum calcium, parathormone, and symptomatic evaluation. This picture shows us the technetium systemic nuclear scan of the right lower hyperfunctioning parathyroid gland. The left image was taken 20 minutes after injection of the isotope, and the right image was taken 2 hours later, showing loss of uptake in the normal thyroid gland with residual uptake in the abnormal right lower parathyroid gland. The surgical technique is through a 2 to 3 centimeter transverse incision targeting the hyperfunctioning gland as detected by preoperative localization using technetium systemic nuclear scan. There is target specific dissection between the strap muscles and the sternomastoid muscle with preservation of the recurrent laryngeal nerve and excision of the hyperfunctioning gland, which is usually purple or light brown in color, surrounded by the adipose tissue. We should be sure that the excised gland is the hyperfunctioning one and there is no another hyperfunctioning parathyroid tissue by the rapid parathyroid hormone assay, which is taken through a blood sample sent to the laboratory, and we are waiting for the result, which will be after 10 to 15 minutes. We'll take sample after 5 minutes of excision of the gland and then after 10 minutes of the excision of the gland. If there is dramatic response with decrease in the parathyroid hormone above 75% after 10 minutes, okay, the procedure will be successful and there will be no suspected normal calcium level in the blood post-operatively. But if there is still high parathyroid hormone, this means that there is still hyperfunctioning parathyroid gland or glands, which should be assessed and followed after excision by the intact parathyroid hormone measurement intraoperatively. In cases with no dramatic decrease in the parathyroid hormone, the standard 10 centimeter incision was done in the lower skin crease of the neck with bilateral neck exploration to search for and excise the hyperfunctioning parathyroid gland, confirmed by the intact parathyroid hormone measurement. Post-operative follow-up consisted of symptomatic evaluation, measurement of serum calcium, intact parathormone level in the post-operative period, and after 3, 6, and 12 months. This figure shows us the parathyroid hormone measured during parathyroidectomy. As we see, after 5 minutes, there is a significant decrease in the parathyroid hormone after excision of the hyperfunctioning gland, decreasing by more than 50% decrease, and 10 minutes later, there will be decrease more than 75%. After excision of the hypersecreting gland, 78% was the decrease in the level of the parathyroid hormone detected, predicting a post-operative return to normocalcemia. The 4 patients managed conservatively were followed for 6 months with no progression of the disease, and 30 patients managed surgically were followed between 3 and 12 months. Guided by quick intraoperative parathyroid hormone assay, 28 patients remained normocalcemic after single gland excision, and 2 patients after excision of 2 parathyroid glands. In the immediate post-operative period, 4 patients showed hypocalcemia that responded to parenteral calcium perfusion, parenteral calcium infusion, followed by oral calcium and vitamin D supplementation. Unilateral neck exploration through a limited incision 2 to 3 centimeter was possible in 24 patients, 80% of cases,
and the average operative time was 58 minutes. 6 patients were managed as a day case, 20 minutes as 24-hour hospital admission, and only 4 patients required more hospitalization for comorbid diseases. Permanent hypoparathyroidism and laryngeal nerve injury were not observed. There was no mortality, with follow-up symptomatic improvement after parathyroidectomy was observed in 77% of cases, with dramatic improvement in 62% of cases. The final histopathology revealed a single parathyroid adenoma in 87% of cases, multiple glandular disease with multiple parathyroid adenoma in right inferior and left inferior glands in 2 patients, 6.5%, and parathyroid hyperplasia were detected in 2 glands, 6.5%. In conclusion, detection of clear guidelines in the management of patients with primary hyperparathyroidism is very useful in selecting the proper therapeutic option, especially in mild cases. Adjunctive use of preoperative localization by technetium systemib nuclear scan, together with intact parathyroid hormone assay detected intraoperatively as a rapid test, has made limited parathyroidectomy an easy, effective, and safe approach in patients with primary hyperparathyroidism. Thank you. If there is any questions. دكتور محمود صباح الخير، انا هشام وجدي معاك. ايوه هشام. انا بس كنت عايز اسال سؤال واحد. حضرتك لما اتفضل. بتقيسوا الباراثايرويد ايوه كنتوا بتسحبوه من فين قريب من الحته اللي انتوا فاتحين فيها، يعني نيك فين، ولا بتسحبوه عادي خالص من ما هي دي ميزه التست اللي اتعمل ده. كان زمان اللي هو السلكتيف فينس سامبلينج اللي هو بيتاخد من فين قريب، انما أيوة. احنا دلوقتي التست ده 10 minutes افتر اكسجن بيبقى انف انك تاخده من اي فين، مش بتاخده من فين قريب من بريفرال فين عادي يعني. بريفر فين 10 minutes افتر اكسجن اوف ذا جلاندز، وبيجيب رابيد افكت اللي هو الانتاك باراثايرويد هرمون ليفل ده. تمام. من بريفر فين يعني يا دكتور هشام. شكرا دكتور محمود كتر. لا تحت امر. Any other question? Thank you very much. Dr. Mahmoud Saab, please proceed, as Dr. Osama is not online. انا هحاول بس ادخل مره ثانيه لان واضح ان الصوره مش واضحه. We can see the presentation, sir. Please proceed. Please make it full screen and proceed. اوكي يا فندم. بسم الله الرحمن الرحيم. موضوعنا عن radiation induced thyroid cancer. الانترودكشن مبدئيا radiation exposure of thyroid gland during childhood is the most clearly defined environmental factor Please make the presentation full screen, sir. هي دلوقتي فول سكرين عندي. Yes, from here. Yes, press. That's it. Please proceed. Thank you. Introduction: radiation exposure of thyroid gland during childhood
is the most clearly defined environmental factor associated with benign and malignant thyroid disease. احنا في البرزنتيشن بتاعنا بنتكلم على الافكت بتاع radiation of thyroid cancer. risk of thyroid cancer following radiation ليه علاقه بحاجتين: الراديشن دوز والايدج اوف اكسبوجر. منطقي ان مع زياده الدوز بتاع الراديشن هيزيد الاكسبوجر تو كانسر ديفلوبمنت، وبالنسبه للايدج برزنتيشن greater for children exposed early in life. المشكله ان الريسك ده بيزيد بمرور الوقت مع الحياه. radiation exposure during childhood also increase the risk of different diseases منها البيناين نوديولز والهايبوثايروديزم والهاشيموتو ثايرودايتس and even hypoparathyroidism. Exposure of radiation is type and dose. There are two types of exposure to radiation, either external radiation or internal radiation. External radiation is related to diagnostic procedures. واحد عمل chest X-ray, chest CT, بانوراما على النك, whole body X-ray. And there is another option اللي هو therapeutic radiation for treatment of different diseases, mainly malignant diseases زي حالات اللوكيميا والليمفوما. وممكن كمان في بعض الأحيان كان زمان في historical use of external radiation for a wide variety of non-malignant conditions. معظمها كان skin diseases and related also to tonsillectomy. بدل التونسيلكتومي كانوا بيعملوا radiation exposure أو في حالات الأدينويد. كل ده external radiation من بره. في internal radiation due to ingestion or inhalation. Ingestion of food or liquid contaminated radioactivity. For example في الأماكن اللي بيحصل فيها nuclear fallout، مفاعل تشيرنوبل انفجاره، فوكوشيما بتاع اليابان، المناطق المحيطة بيها ممكن يبقى فيه تلوث للفود أو الليكويد، وبالتالي ingestion of these materials ممكن يعمل increased risk of thyroid cancer. الانهاليشن of gases also in these areas may develop cancer. النوع الثاني اللي ممكن related to internal هو ان العيان ياخد ماده مشعه كجزء من بروسيجر دايجنوستيك هو بيعمله. على سبيل المثال اللي بياخد مثلا فور هايبر باراثايروديزم وفور هايبر ثايروديزم ان العيان ياخد مثلا راديو اكتيف ايودين ماتيريال كانجستشن، ده ساعتها ممكن يؤدي الى ان العيان تو ديفلوب كانسر ليتر اون. عشان كده الحالات دي بتبقى ليميتد فيها التريتمنت الا في ايدج معين اللي هو فوق ال 30 او ال 40 على حسب الجايد لاينز. effect on thyroid gland. مشكله الراديشن على الثيرويد جلاند انه it's not only increase the risk of cancer, it also increase the risk of benign thyroid nodules, thyroid cancer, وكمان ممكن يؤدي الى hypothyroidism and in some cases autoimmune thyroid disease او هاشيموتو ثايرويدايتس. لازم ناخد بالنا ان all types of cancer can occur in thyroid gland due to radiation except medullary carcinoma. يعني الفوليكولار كارسينوما ممكن تحصل due to radiation، البابيلاري كارسينوما ممكن تحصل due to radiation، وممكن كمان الانابلاستيك كارسينوما and even lymphoma except medullary carcinoma cannot occur due to radiation exposure. It is due to another genetic abnormality. The most common of which is papillary carcinoma. Papillary carcinoma is the most common radiation-related histologic type. As regard tumorogenesis هم لقوا ان الراديشن بيعمل changes في الثيرويد جلاند due to different types. For example, different nodules of different sizes, even if not clinically palpable. حتى النوديولز اللي مش palpable ممكن تزيد عددها في حالات الاكسبوجر تو راديشن. الكلام ده ليه علاقه some sort نسبيا بالدوز اللي هياخدها العيان. هي المشكله ان الدوز دي ممكن تكون لها تاثير تراكمي كوميونيتيف افكت. يعني على سبيل المثال هم لقوا ان المينيمم دوز تو انديوس كانسر 100 مللي جري، وفي بعض البيبرز بتتكلم على 40 مللي جري. لو حطينا في الاعتبار مثلا دي بعض من الراديوجرافز اللي هي الدايجنوستيك العاديه اللي احنا كلنا بنستخدمها للعيانين بتوعنا، وبالتالي هي ممكن يكون ليها تاثير تراكمي في الاطفال اللي اقل من 18 سنه في حين استخدمت لاكثر من مره. فعلى سبيل المثال مثلا الدنتال اكس راي بتدي راديشن دوز من 5 من ال1000 الى 1 من 100 على حسب ان بنعمل سنه واحده بنعمل بانوراما. التشيست اكس راي بتدي، ودي الستاندرد اللي بيحسبوا على اساسها الدوز، تقريبا 2 من 100. الماموجرام 4 من 100. الكوميونيتي توموجرافي لو طلبنا العين سي تي، لو طلبنا العين اشعه مقطعيه، بتتراوح الدوز في الديفرنت بارتس اوف ذا بودي من 2 مللي جري الى 16 مللي جري. 16 دي مثلا في حالات مثلا البيلفي ابدومينال سي تي ويز كونتراست، عملنا العين اشعه بكونتراست بيلفي ابدومين، فالعيان اتعرض لدوز اراوند 16 مللي جري.
المشكله بتاع ال 16 دي مش في حد ذاتها، احنا اتفقنا ان الكانسر ممكن يجي عند 40. المشكله ان لو العيان اتعرض للسي تي دي مره وبعد كده ما كانش كونكلوسيف فقمت انا عايدها مره كمان ومره كمان مع 2 3 اكس راي زي دي، انا عرضت العيان للدوز اللي المفروض انها هتوصل للثريشولد اللي عنده في انكريس ريسك اوف ثايرويد كانسر ديفلوبمنت. طبعا في انواع ثانيه من الراديشن او من الاكس رايز او من الانفستيجيشنز اللي ممكن نطلبها تؤدي الى دوزز اعلى من كده. يعني مثلا نيوكلير ميديسن هنتعمل له تكنيشيوم سكان سيستميمي، سكان على الرينال بيلفيس او الكدني، ده ممكن يديني دوزز ممكن في المره الواحده اب تو 40 واكثر من 40 مللي جري. وفي الانترفنشن الفلوروسكوبي مشكله الموضوع ان احنا بنستخدم راديو اكتيف ماتيريال نحقنها، وكمان العيان بيتعرض الى اكس راي during ذا بروسيجر، وكلما طال البروسيجر كلما كان الاكسبوجر عالي اب تو 70، يعني ايفن اعلى من الرقم المطلوب تو بروديوس كانسر. ده تقريبا سكيل علشان نقول فيه تقريبا ان في ديفرنت بروسيجرز. ده كل ده فقط في الدايجنوستيك بروسيجرز، انا مش بتكلم خالص لسه على تشيرنوبل ولا فوكوشيما ولا الحاجات اللي نادرا ما بتحصل. الايدج ريسك اوف ثايرويد كانسر از هاير ان يونجر ايدج جروب ات اكسبوجر، وهم لقوا ان تقريبا الثريشولد بتاعنا 18 سنه اللي هيتعرضوا للاكس ريز او لدوز عاليه من الراديشن قبل سن 18 سنه. للاسف الانسيدنس بتاعه الكانسر ديفلوبمنت بتاعتهم عاليه even from the first day، تزيد gradually in a curvy linear pattern، هتزيد لغايه ما تبقى الماكسيمم من 20 الى 30 سنه. عند 20 الى 30 سنه من الاكسبوجر it is the maximum time for occurrence of cancer، ثم تقل بالتدريج ولا تنتهي up to 50 years. magnitude of exposure اكيد طبعا ده ليه علاقه بالدوز، واحنا اتفقنا ان ايفن الاكس رايز العاديه مع التاثير التراكمي بتاعها ممكن توصلني في الاخر الى ان احنا نوصل للليفل المطلوب لحدوث كانسر. يبقى الدوز رجعوا قسموها الى ثلاثه كاتيجوريز، في فيري لو دوز ولو دوز وهاي دوز. الفيري لو دوز هي دي الدايجنوستيك بروسيجر المتعارف عليه، الاكس راي والبانوراما والسي تي والحاجات دي فيري لو دوز. لكن concern has been raised about the potential increased risk of thyroid cancer in children receiving frequent diagnostic radiographs، خاصة السي تي اللي اتعمل له سي تي مرة واتعمل له الثانية واتعمل له الثالثة. من الكومن افكت التأثير التراكمي للمجموعة دي كلها العيان حصل له الكانسر ديفلوبمنت. النوع الثاني هو اللو دوز. اللو دوز دي ممكن تحصل عن طريق انا خدت راديشن نتيجة نيوكلير فول اوت، المنطقه المحيطه في فوكوشيما وتشيرنوبل وغيرها، ودي بيسموها لو دوز. لو دوز اللي هي ستيل ده افريج. ودي كمان استخدام الراديشن للتريتمنت اوف نون مالجنانت كونديشنز. حته المشاكل بتاع تشيرنوبل وفوكوشيما، سرفايفرز اوف اتوميك بومينج اوف جابان مارشال ايلاند، الناس دي تعرضت تشيرنوبل فوكوشيما نيوكلير اكسيدنت، سواء كانت التجارب النوويه دي تعمل فوق الارض او تحت الارض او في البحر، كل دي بتؤدي الى اشعاعات في المنطقه المحيطه بيها لالاف الكيلومترات، وممكن تديني الفيري لو دوز اوف اكسبوجر اللي هي نفسها بتتخطى الرقم اللي ممكن يؤثر الى الثيرويد جلاند. طبعا كان في زمان لاين اوف تريتمنت لبناين ديزيز زي الراديشن يوزد ان تريتمنت اوف ثايمس جلاند انلارجمنت، التونسل الكبيره، الادينويد، الهيمانجيوما في منطقه الهيدا نيك، تينيا كابيتس، كروفيلا، اكني فالجاريس، كل دي بناين كونديشنز كان زمان بيستخدم فيها الراديشن كوان لاين اوف تريتمنت. طبعا الهاي دوز دي ليميتد لان العيان يكون خد جرعه كبيره قوي فور تريتمنت اوف كانسر، عنده ليمفوما، عنده لوكيميا، خاصه لو اتاخدت في سن صغير. مثلا الصوره دي مثلا بتوضح لي طفل صغير 7 8 سنين جاله لوكيميا وتحتاج انه تعمل له بوم مارو ترانسبلانتيشن، قاموا مدخلينه المحرقه او الجهاز بتاع الراديشن علشان يعملوا هول بادي irradiation. الهول بادي irradiation ان كيس اوف لوكيميا ده واحد من الفيري هاي ريسك، لانه اولا الدوز عاليه جدا وفي يونجر ايدج جروب. الصنف ده من العيانين بيحتاج سيرفيلانس، بيحتاج سكريننج علشان اتاكد ان نوت ديفلوب كانسر ليتر اون. other radiation related tumors، في تيومرز ثانيه ممكن تحصل في منطقه الهيدا نيك ريليتد للكانسر للراديشن، منها الباراثايرويد ادينوما. يعني العيان اللي اتعمل له هول بادي irradiation ده زي ما هندور على انه ممكن يكون هيجي له في يوم من الايام ثايرويد كانسر، لا ده ممكن كمان يجي له
باراثايرويد ادينوما. وبالتالي العيانين دول زي ما هعمل له سكريننج بالالترا ساوند او بالبالبيشن او بالكلينيكال انفستيجيشن او بالتي اس اتش او الى اخره، كمان هعمل له استيميشن اوف سيرم كالسيوم، علشان اللي منهم السيرم كالسيوم هيعلى نتيجه ديفلوبمنت اوف ادينوما he will require parathyroid excision during the procedure of thyroidectomy. Another types of tumors هو السليفري جلاند تيومرز والشوانوما والمننجوما. دي صوره للسنسيتيف اورجانز ان ذا بادي. يعني مثلا هم مقسمين البادي بتاعنا الى 3 كاتيجوريز، في مجموعه من الاورجانز فيري هاي سنسيتيف، في مجموعه مودريتلي سنسيتيف، ومجموعه لو سنسيتيف. الثايرويد مثلا من المودريتلي سنسيتيف. في اورجانز ثانيه فيري هايلي سنسيتيف تو ذا افكت اوف راديشن، منها الاستومك والبريست واللنج والكولون. باثوفيسيولوجي وات اوكيرز ديو تو راديشن. الراديشن بيعمل ايه علشان تو ديفلوب كانسر؟ سوماتيك ميوتيشن. الراديشن بيعمل لي تغير في الجينات بتاعتي، بيعمل بريك داون اند ريجويننج، يكسر في الجينات ثم يعيد تكوينها، فتتكون عندي كروموسومز او جينز ما كانتش موجوده قبل كده. الجينز دي بتعمل activation of cancer. Somatic mutation play a role, central role in radiation-induced thyroid cancer due to breakdown and rejoining of DNA. فمثلا هم لقوا ان البابيلاري ثايرويد كانسر which is the most common to occur due to radiation دي ليها علاقه اللي حصلت في العيانين بعد كارثه تشيرنوبل في 86. حصل ترانسلوكيشن لجين ريت جين. الريت جين ده في الطبيعي is not expressed، مش موجود في الطبيعي، لكن العيانين دول حصل لهم due to effect of radiation. ليه الراديشن بيزيد في الاطفال او الافكت بتاعه in related to adult patients بطريقه منطقيه؟ proliferative activity of human thyroid cells في الاطفال اعلى بكتير من الكبار. معدل النمو والتطور بتاع الخلايا اعلى في الاطفال بالمقارنه بالكبار. عشان كده النوعيه دي من الاطفال او من العيانين بيحتاجوا سيرفيلانس سكريننج. هتابع مين من العيانين؟ هنتابع العيانين اللي هيتعرضوا لهاي دوزس من الراديشن، ولازم نحط في اعتبارنا مره ثانيه الهاي دوزس هم الناس اللي تعرضوا الى جرعات كبيره في العلاج، كما في حالات الهول بادي راديشن او الراديشن اللي هي النيك مالجنسي. مش بس كده، ده انا كمان هتابعها في اللو دوز اوف راديشن زي بتوع تشيرنوبل وفوكوشيما والناس اللي محيطه باماكن فيها مفاعلات نوويه سواء منفجره او اختبارات نوويه. مش بس كده، ده انا هتابع كمان الفيري لو دوز اوف اكسبوجر في حالات الفريكونسي. العيان كان عنده ديزيز وهو صغير فاحتاج يتعمل له سي تي مره واثنين وثلاثه، دخل في انستانال اوبستراكشن فقمت طالب له سي تي، وبعد شويه مش عارف عايز اعرف الاخبار ايه فقمت طالب سي تي كمان وطالب تي سي كمان. اصبحت الكوميوليتيف افكت التاثير التراكمي له نفس تاثير الهاي دوز واللو دوز اوف اكسبوجر. طيب هنعمل للعيانين ايه؟ هنعمل لهم الاتي. رقم 1، هنبدا للعيان بالهيستوري والاكزامينيشن. هناخد من العيان هيستوري لاي زي اي ثايرويد ديزيز، ثم فيزيكال اكزامينيشن اوف ذا نيك فور بريزنس اوف بالبابل نوديولز. ده الكلام ده انيوال، سنويا لازم يتابع بالشكل ده. الحاجه الثانيه انيوال اسسمنت اوف ثايرويد فانكشن تيست. هنبدا بالتي اس اتش، ده في الناس اللي انا متوقع ان يحصل لهم فانكشنال ابنورماليتي، هيحصل لهم مشكله في الاكسبوجر او في الفانكشن بتاع الثايرويد جلاند. على سبيل المثال واحد تعرض لهاي دوز اوف راديشن، فانا متوقع ان ممكن بعد شويه تديفلوب هايبوثايروديزم، خلاص يبقى انا هعمل له تي اس اتش اللي بيها اتاكد ان العيان ما جالوش هايبوثايروديزم. لو جاله هايبوثايروديزم يبقى هبدا له الميديكال تريتمنت كواحده من الكومبليكيشن بتاعت الراديشن. ثم انيوال سكريننج باي الترا ساوند. هنا الانيوال سكريننج باي الترا ساوند عليه سم ديبيت شويه. ليه؟ اولا هنبدا امتى؟ وهنعمله كل قد ايه؟ وهل هو مفيد ولا لا؟ مبدئيا هنبدا امتى؟ احنا اتفقنا ان الافكت بتاع الراديشن بيحدق ليه تاثير تراكمي بمنحنى كيرفي، بيعلى ثم يقل، والقمه بتاعته ما بين 20 الى 30 سنه تقريبا. وبالتالي هم لقوا ان احنا ممكن نعمل للعيانين دول نيك الترا ساوند بدءا من بعد 5 سنين من الاكسبوجر، وتو بي ريبيتد وفقا للي هنلاقيه مع اول الترا ساوند. لقينا اول الترا ساوند فيها شكل نورمال، خلاص يبقى احنا ممكن نخلي الفريكونسي كل من 3 الى 5 سنين. لقينا فيها حاجه ابنورمال، لا ممكن نقرب الفريكونسي نخليه كل سنه او سنتين او اقل من كده لو كان في حاجه سسبيشس. ده فيما يتعلق هنبدا امتى؟ هنكمل كل قد ايه؟ زي ما اتفقنا ممكن كل 5 سنين لو كانت في فايندنجز نورمال، لو كان في ابنورماليتي في الفايندنج ممكن نخلي الفريكونسي باقل من المده دي. ايه تاني ممكن نعمله؟ هل في ديبيت؟ لا في ديبيت. طب احنا هنعمله عشان يبين لي الحاجه اللي مش هتبان بالايد. هي دي المشكله بقى. عند النقطه ديت هم لقوا ان الريسك اسسمنت، هم لقوا ان المشكله بتزيد اكتر في الاطفال
الاطفال تحت 18 سنه اللي تعرضوا ل 40 مللي جري اوف راديشن فما فوق، وخاصه الفيميل جندرز. نيجي على الالترا ساوند نقول كده: الالترا ساوند is the most sensitive method for imaging of thyroid and doesn't involve further exposure radiation. يعني انا مش هعمل عنها اشعه مقطعيه عشان اعرف عنده مشكله ولا لا، لان دي لوحدها تمثل اكسترا اكسبوجر اوف راديشن. ولكن النوديولز اللي من سنتي لسنتي ونص هتبان لي بالسونار، مش هتبان لي بالفحص بتاعي غالبا، ويمكن كمان ممكن احتاج لنوديول اكتر من 2 سم عشان ايديا تقدر تجيب. فهنا الالترا ساوند هتبين لي الحاجه اللي من سنتي لسنتي ونص. طب هي مش هتبين اللي اقل من كده؟ لا، هتبين اقل من كده، بس غالبا اللي اقل من الحجم ده غالبا الريسك بتاع ديفلوبمنت اوف مالجنسي فيه، او بمعنى ادق الكومبليكيشنز بتاعت الحجم ده اقل شويه. يمكن الريسك اوف مالجنسي مش اقل، ولكن الريسك اوف كومبليكيشنز هو اللي يمكن يكون اقل. الميزه كمان بتاعت الالترا ساوند انها سهله ومتواجده تقريبا في غالبيه المراكز المتعارف عليها. مشكلتها رقم واحد ان غالبا النوديولز اللي مش محسوسه بالايد هي نوت سيجنيفيكانتلي امبورتنت، مش مهم قوي، لان على سبيل المثال انا ايديا هجيب ال1.5 سم 2 سم، هو ده غالبا الحجم اللي هيبدا يعمل كومبليكيشنز، لكن اقل من كده غالبا ما لهوش كومبليكيشنز كتير. الحاجه الثانيه، العيانين بيخشوا في سام سورت اوف انكزايتي ديو تو ديفلوبمنت اوف انكسس. لا، انا عندي مشكله، هبدا اعمل اكسترا فيز، هبدا ادفع فلوس اكتر في ان انا اعمل مور انفستيجيشنز علشان اعرف اذا كان فعلا النوديول اللي بينت الالترا ساوند دي فيها مشكله او لا، وبدات اخد فاين نيدل. لا، طب ده انا ممكن اعمل عمليه جراحيه لحاجه نون انديكيتد. طبعا لما حطينا عليها الكوست هنحط ده في الاعتبار. يبقى اتفقنا قبل كده از ريجارد الفريكونسي بتاع الالترا ساوند، كونسيدر سنجل الترا ساوند عند 5 سنين من الاكسبوجر. الانيشال دي لو طلعت نورمال اقدر اتابع بعد كده بالانيوال بالبيشن، ثم الترا ساوند every 3 to 5 years. وتبقى الكلينيكال بريزنتيشن is the most important point in management of these cases. اهم خطوه في المتابعه بتاعت العيانين هو ان انا اخد من العيان هيستوري واعمل له كلينيكال اكزامينيشن ايفالويشن. طب انا لقيت للعيان ده عنده نوديول بالالترا ساوند والعيان ده عنده previous history of exposure to radiation، هعمل له ايه؟ history examination investigation laboratory by TSH to include اذا كان في عندي functional abnormality او لا، thyroid ultrasound if previously obtained، وفاين نيدل nearly in all cases. نيجي هنا على المانجمنت. فرضنا ان انا لقيت عيان عنده نوديول، هعالجها ازاي؟ العيانين اللي عندهم نوديول ولقيت ان العيان ده عنده previous exposure هيتعالج زيه زي الشخص اللي ما بيتعرضش للراديشن مع سبيشال اكسبشنز. ايه السبيشال اكسبشنز دول؟ رقم واحد، وجود العيان ده في الكاتيجوري بتاعت الناس على الراديشن دخله لي في الهاي ريسك جروب، وبالتالي ينطبق عليه القواعد الاتيه. رقم واحد، فاين نيدل تو بي دان فور اني نوديول سايز ريجاردلس سايز. المتعارف عليه وفقا للامريكان جايد لاينز ان احنا بناخد النوديول سايز هي اللاند مارك بتاعنا علشان اخد فاين نيدل او ما اخدش فاين نيدل. لا، هنا في العيان ده هيتحط كاتيجوري ان النوعيه دي من العيانين هيتاخد لهم الفاين نيدل باي حجم من الاحجام. يعني على سبيل المثال الامريكان مثلا بتقول ايه؟ بتقول ان العيان لو كان كومبليتلي كليرلي سيست ما اخدش الفاين نيدل غير فوق ال 2 سم، او ليها بناين كرايتيريا هاخد فوق ال 2 سم، ولو سوليد فوق السنتي، ولو هيتروجينس تبقى عند سنتي ونص. لا، هنا العيان ده ريجاردلس السايز، وانس ان في اكسبوجر لهاي دوز اوف راديشن لقيت نوديول هاخد فاين نيدل. النقطه الثانيه، الفاين نيدل في العيانين دول از نوت كونكلوسيف قوي. ليه؟ لان العيانين دول ممكن يكون عندهم حاجتين. رقم واحد، مالتي سنتريسيتي، غالبا بيبقى عندهم اكتر من فوكس للديزيز. الحاجه الثانيه ان ممكن يكون عندهم حاجه اسمها اوكالت كانسر، وده الاسم القديم لكلمه ان كان عندهم سام سورت اوف مايكرو كارسينوم. يعني ممكن يكون عنده كانسر اقل من نص سنتي وستيل مش باين لي ايفن بالالترا ساوند، ولو بان بالالترا ساوند اتس نوت امينابل فور فاين نيدل. احنا عارفين ان في احجام معينه ما بنقدرش ناخد فيها الفاين نيدل نظرا الى ان بتبقى دينجرس اكتر منها مفيده. اخر حاجه الخطوه الثالثه، الاكسبشن رقم 3 هو نو لوبيكتومي. يعني العيان وانس ان في نوديولز وانا قلت انها سسبيشس وهحتاج اكسجن اوف ذا نوديول، there is no lobectomy. ليه no lobectomy؟ لان العيانين دول توتال ثايرويدكتومي از مانداتوري. اخر حاجه طلعت مالجننت، طلعت بناين خلاص، طلعت مالجننت بوست اوبرتيف راديو اكتيف ايودين از ريكومندد. احنا عارفين ان العيانين مثلا بتوع بابيلاري كارسينوما بيتقسموا الى هاي ريسك ولو ريسك. الهاي ريسك جروب بيحتاجوا راديو اكتيف ايودين، واللو ريسك ما بيحتاجوش بوست اوبرتيف راديو اكتيف ايودين، سبيشالي لو ما فيش طبعا ليمف نود ميتاسيس. لا، هنا العيانين دول هيبقوا هاي ريسك وبالتالي يحتاجوا راديو اكتيف ايودين. طيب
انا لقيت النوديول دي بالفاين نيدل بتاعتي لا ده بيناين، خلاص يبقى انا هتابعها كبيناين نوديول. ولكن الطبيعي ان احنا البيناين نوديول بنعالجها او بنتابعها كل من 3 الى 5 سنين بالترا ساوند او فولو اب. هنا العيانين دول لا، هنتابعهم كل سنه، ويمكن كل اقل من كده اذا كان في اي تغير في البرزنتيشن بتاعهم. لكن لو فرضنا ان انا شلت نوديول على انها بيناين وكانت عامله كوبريسيف مانيفستيشن او الى اخره وطلعت بيناين باي باثولوجي، it is wise to give the patient التروكسين. هنا الالتروكسين الهدف الاساسي منه ان هو يخفض لي التي اس اتش ليفل، وبالتالي يقلل لي الانسنس اوف كانسر ديفلوبمنت ان ذا كونترالاترال لوب. اخر نقطه هنتكلم عليها البريفنشن اوف راديشن ريليتد ثايرويد ديزيز. العيان اتعرض لراديشن، ينفع ان احنا نمنع عنه حدوث الكانسر ولا لا؟ على حسب النوع بتاع الاكسبوجر تو راديشن. لو كان ميديكال راديشن اكسبوجر، هنا في نقطتين لازم نسال نفسنا، هو مين اللي طلب الميديكال ده؟ احنا في عندنا دكتور طلبه ودكتور اشعه عمله، فاحنا من النقطتين. الرقم الاول فيما يتعلق بالكلينيشن، الكلينيشن لازم يفاضل ما بين كوست بينفيت، انا العيان ده هيدفع قد ايه وهياخد قد ايه، هيستفيد قد ايه وهيخسر قد ايه. لو العيان هيستفيد من القعده ديت او من الاكس راي دي، يبقى انا خلاص انا مضطر ان انا اعملها. لكن بقدر الامكان نقلل الفريكونسي بتاع استخدام الاكس رايز سبيشالي ان يونج ايج جروب. الحاجه الثانيه ايمج جنتلي، التعامل الامن في حالات الاشعه، اللي هو مثلا ان انا نخلي الاكسبوجر للراديشن باقل جرعه ممكن. اذا كان في مثلا ان انا هعمل الاكس راي ديت بالجرعات ما بين 12 ل 20 ملي راد، يبقى اخدها على الليفل الاقل. يبقى انا هنا ايمج جنتلي، واتفقنا ان الكلينيشن هياخد الحيطه بتاعته في ان هو يختار الانفستيجيشن المناسبه للعيان باقل جرعه ممكن. اخر نقطه في العيانين اللي بيتعرضوا لجرعات كبيره من الراديشن نتيجه اكسبوجر الى على سبيل المثال لمفاعله تشيرنوبل انفجاره او فوكوشيما بتاع اليابان او الى اخره، النوعيه دي من العيانين ممكن نديهم بروفيلاكتيكالي قبل الاكسبوجر بوتاسيوم ايودايد، اللي هو منه راس ومنه اللوجالز ايودين اللي بنديه العيانين بتوع التوكسيك جوتر قبل العمليه. ده بيعمل زي ما كنا بنقول زمان كده للطلبه، ده بيعمل تشبع للجلاند، فبيخليها نوت ايفيد انها تاخد حاجه ثانيه. يبقى in the event of nuclear accident بوتاسيوم ايودايد تابلت او سيرم كان ديكريس الثيرويد ابتيك اوف راديو اكتيف ايودين، ولو اتاخد قبل الاكسبوجر ب 12 ساعه يدي كومبليت بروتكشن، وده استخدم في حالات ده مثلا شكل مفاعل تشيرنوبل لما انفجر في روسيا، دي الميكانيزم بتاعت استخدام اللوجالز ايودين او البوتاسيوم ايودايد، ده التابلت والتشبع اللي بيعمله في الثيرويد جلاند، وبالتالي بيمنع الراديو اكتيف ماتيريال تو بي تيكن باي ذا ثيرويد جلاند. ده اللوجالز ايودين، النقط اللي احنا بنديها للعيانين قبل العمليات بتاعتنا في حالات التوكسيك جويتر. هنا افتر اكسبوجر ديجري اوف بروتكشن، فرضنا بقى ان العيان اتعرض للراديو اكتيف ماتيريال، هنا الاكسبوجر بيقل الكفاءه بتاعت البوتاسيوم ايودايد، لكن ستيل اقدر اديه في اول ساعات من الاكسبوجر. فرضنا ان حصلت، نقدر ندي العيان او ندي المنطقه دي على بعضها البوتاسيوم ايودايد بالجرعه المطلوبه، اللي هو انها تعملي تشبع في الثيرويد جلاند، وده يديني بروتكشن اب تو 80% لو اتاخد في اول ساعتين، 40% لو اتاخد بعد 8 ساعات، واب تو 7% ايفن اذا اتاخد خلال 24 ساعه. وده استخدم في دوله بولندا كلها على بعضها بعد حادثه تشيرنوبل. وطبعا في جميع الاحوال الجرعه اللي هتتاخد يوميا الى ان يزول فتره التعرض للاشعاع. ثانك يو. دكتور محمود الشافعي، اتفضل يا فندم. ايوه انا خلصت التوك بتاعي، لو في اي سؤال على الباراثايرويد انا موجود. انت قصدك الدكتور محمود سعد يمكن؟
So if no questions, then Dr. Mahmoud Saad, اتفضل يا فندم. والنكست توك اعتقد بعد الدكتور محمود سعد في دكتور اسامه محمود. دكتور أسامة is not online till now. طب احنا على العموم دلوقتي لو في اي سؤال ريجاردز المحاضره بتاعتي في البرايمري هايبر باراثايرويديزم رول اوف ليميتد باراثايرويدكتومي او في الدكتور محمود سعد في الراديشن اكسبوجر دي، لو في اي سؤال ممكن يسالوه لحد ما الدكتور اسامه يدخل يعني او كده.
دكتور محي صباح الخير. صباح الخير. دكتور اشرف بدوي ايرس ايفنتس. بليز بروسيد يا فندم. احنا هنبدا النهارده ودلوقتي جلسه البارياتريك اند ميتابوليك سيرجري. بيشرفنا مشاركه الاستاذ دكتور هيثم المالح. هيكلمنا النهارده عن surgical treatment of diabetes mellitus, a brief review. أستاذ دكتور كريم صبري هيتكلم عن management of hiatus hernia in the morbidly obese bariatric surgery patient. I will start by talking about metabolic surgery. Metabolic surgery is a new term that became the mainstay of bariatric surgery in recent years. The term metabolic surgery is used to describe bariatric surgical procedures used primarily to treat type 2 diabetes mellitus and related metabolic conditions. This is the definition by Shaw et al. 2017. Robino, who is a pioneer of metabolic surgery, defines metabolic surgery as gastrointestinal operations used with the intent to treat diabetes. That's why we sometimes call it diabetes surgery, and to treat metabolic syndrome, including obesity, which is one of the components of metabolic syndrome. Recent research have proved that the mechanisms of action of bariatric procedures are metabolic in nature, not only restrictive. This is the main document which crystallizes the recognition of endocrine diabetes and obesity and bariatric surgery community, that metabolic surgery has a pivotal role in the treatment algorithm of type 2 diabetes mellitus. This is published in JAMA, Journal of the American Medical Association, which is the biggest medical association in the world with more than 35,000 members, and it's a medical journal. This is very important. This is one of the rare, and maybe it's the only document that was published in 4 big journals, including JAMA, including Diabetes Care, which is the official journal of the American Diabetes Association, beside 2 bariatric surgery journals, the 2 biggest bariatric surgery journal, Obesity Surgery and SWORD, which is the official journal of the American Society for Metabolic and Bariatric Surgery. The recommendations of this paper is that metabolic surgery should be recommended. This is a very strong statement for the treatment of type 2 diabetes mellitus patients with class 3 obesity, that's BMI equals or more than 40, and patients with class 2 obesity, that's BMI 35 to 40, when hyperglycemia is inadequately controlled by lifestyle and optimum medical therapy. And metabolic surgery should be considered for patients with type 2 diabetes mellitus and BMI 30 to 35 if hyperglycemia is inadequately controlled despite optimal treatment. For Asian patients, the recommendations are to depend on a BMI which is 2.5 less than the standard. Why to operate on the GIT to treat metabolic syndrome? The GIT has a pivotal role in metabolic regulation. That's number 1. Number 2, now we have numerous published randomized control trials that demonstrated metabolic surgery achieves excellent glycemic control and reduces cardiovascular risk factors in type 2 diabetes mellitus patients. This document was based on extensive worldwide that started in Rome, Italy, 2007 with Diabetes Surgery Summit 1. It was an international consensus conference. They reviewed all the clinical evidence and research studies, and they came out with a document that was discussed, analyzed, and critiqued in the First World Congress on Interventional Therapies for Type 2
diabetes mellitus that was held in New York, September 2008. And then in London in September 2015, that was the third conference to discuss metabolic surgery, and it was the Diabetes Surgery Summit 2. They gathered delegates from 48 international societies, big societies, international societies. And it's interesting that 75% of those societies were non-surgeons, endocrinologists, diabetologists, and other specialties than the surgeon. And the recommendations, they came out with the recommendations I talked about. So what's the difference between metabolic surgery and bariatric surgery? Procedures are the same, but eligibility criteria for the operations are a little bit the same, but the patients are different and the goals of the procedures are different. In metabolic surgery, the patients are older. There are more males than in bariatric surgery. In bariatric surgery, probably the ratio is 80% females, 20% males. In metabolic surgery, there are more males performing the operation for type 2 diabetes mellitus. Of course, there is a higher incidence of type 2 diabetes mellitus and other comorbidities, dyslipidemia, cardiovascular risk, and maybe cardiovascular disease. And the aims are different. The aim of metabolic surgery is to treat diabetes and metabolic syndrome, not only weight loss. And the anti-diabetic effect of bariatric procedures result from neuroendocrine and metabolic mechanisms, not only to restrictive mechanisms, that's a reduction of the amount of food. These are the differences between metabolic surgery and bariatric surgery patients. Of course, more comorbidities in the metabolic surgery patients. For the demographics, metabolic surgery patients are older. They have a higher prevalence of diabetes mellitus and other metabolic complications or obesity-related metabolic disorders. The preoperative workup is different. For metabolic surgery, it is disease-based. For bariatric surgery, it's weight-centered. For metabolic surgery, we need to measure preoperatively hemoglobin A1C, fasting insulin, C-peptide, and we need to assess the patient's compliance, and we need to be selective, meaning how to select the proper procedure for the proper patient. Because we have many metabolic procedures I will be talking about. For bariatric surgery, the preoperative workup is weight-centered. We measure the weight, the BMI, waist circumference, and we do endocrine assessment. We measure or we assess the eating pattern of the patient and the condition of the patient, the bariatric surgery patient, to choose the better operation for weight loss. How to measure the success of treatment? This also differs between metabolic surgery and bariatric surgery. Bariatric surgery, our main measurement is the excess weight loss. Of course, there are other measures now, total weight loss, and other measures that are all weight-centered. While for metabolic surgery, we measure the glycemic control, the reduction of the cardiovascular risk, and we consider adjuvant therapy of metabolic surgery. This is a new term that we use now. This means that some patients need anti-diabetic drugs until their diabetes status is established after the operation. This is one of the publications on reporting the metabolic outcome of metabolic surgery. It's published by the American Society for Metabolic and Bariatric Surgery. The recommended reporting is that we report the remission of diabetes, whether it's complete or partial, the improvement, and the relapse or the unchange. These are some of the items of outcome reporting. It's interesting now that we have many more patients coming for bariatric and metabolic procedures for medical reasons, maybe more than 50%, and for poor physical activities, for physical limitation, joint problems, spine problems.
and about 16% of patients, only about 1/3 of the patients come now for weight loss. We have a long list of bariatric and metabolic surgical procedures. This is the standard list that we have: restrictive procedures, malabsorptive procedures, and combined procedures. But we have now a long list of investigation procedures that may be surgical or non-surgical. The surgical include SASI, SASJ, sleeve with bipartition, duodenojejunal bypass, ileal transposition, either with or without sleeve gastrectomy, diverted sleeve gastrectomy with ileal transposition, and ilioileostomy, many new or innovative metabolic procedures. And we have non-surgical investigational procedures like endobarrier. Unfortunately, it was withdrawn because of the frequent occurrence of liver abscesses after insertion of the endobarrier. The best metabolic outcome is achieved after biliopancreatic diversion or duodenal switch, which is a malabsorptive procedure. Both are malabsorptive procedures. After gastric bypasses, it's in the range of 60 to 84%. Sleeve gastrectomy, different publications report different outcomes. Depends on whether it's short-term or mid-term. But it's noticeable that the metabolic effect of sleeve gastrectomy is comparable to the metabolic effect of vertical banded gastroplasty. Gastric banding, it's declining now, and maybe it is not a metabolic procedure at all. How to predict the outcome of the metabolic procedure? We have different scores now. One of them is the ABCD score, which is suggested by Li et al. From Taiwan in 2013. A is the age, D is the body mass index, C is the peptide, and D is the duration of diabetes. Another score is suggested by Minian et al. From Cleveland Clinic. It's called Individualized Metabolic Surgery Score. And it includes the preoperative duration of the leads, preoperative number of medications, the use of insulin, and the glycemic control. In general, we can classify metabolic procedures as gastric sleeve plus procedures, gastric bypasses, and we have many bypasses now that include the stomach, and we have pylorus preserving duodenal, intestinal bypasses like the biliopancreatic diversion and the DS. Of course, sleeve gastrectomy, no need to talk about it. It's mainly restrictive, though there are some studies now that talk about the hormonal effect of sleeve gastrectomy, but it is not as effective as the Roux-en-Y gastric bypass, of course, which may achieve metabolic success in between 65 to 85% of the patients. Mini gastric bypass has established itself now as a standalone bariatric procedure. IFSO has recognized mini gastric bypass, but they call it now one anastomosed gastric bypass, mini gastric bypass, and it has a very good metabolic outcome and weight loss that may surpass the Roux-en-Y gastric bypass. Of course, this is the Scopinaro biliopancreatic diversion. It was suggested by the late Scopinaro, 1978. Maybe it's the best metabolic operation, but at the expense of severe malabsorptive effects. It includes partial gastrectomy and Roux-en-Y gastrojejunostomy with a common channel between 50 and 100 centimeters. Hess in the United States in 1988 suggested doing a sleeve gastrectomy. That was the first sleeve gastrectomy to be performed, but it's a wide sleeve gastrectomy. And then they perform a Roux-en-Y duodeno-ileostomy with a common channel of around 2 meters. These are the differences between both operations. They are complex operations, so they are not performed in Egypt because they need specialized centers for follow-up of the patients. Of course, we have the SADS, which is a loop duodeno-ileostomy, and with sleeve gastrectomy, it's a loop duodenal switch. And there is a trend to do loop procedures
instead of the Roux-en-Y procedures. Then we have this complex procedure, which is called diverted sleeve hysterectomy with ileal transposition, in which we move 170 centimeters of the ileum, which is taken about 30 centimeters, 30 to 50 centimeters from the ileocecal junction, and we make an anastomosis with a sleeve on one side and the bowel on the other side. It's a very complex procedure, and however, it achieves a metabolic outcome, metabolic success in around 60% of patients, which is comparable to the Roux-en-Y gastric bypass, and maybe one anastomosis gastric bypass is even better. This is sleeve gastrectomy with loop duodenojejunal bypass. Duodenojejunal bypass is to perform the anastomosis between the duodenum and the jejunum. This is one of the trends of bariatric surgery. Either we perform the bypass with the ileum, like the SASI, or we perform it with the jejunum, like the SAS-J. For the DJ, it's the same concept, but for the duodenal switch. They perform the anastomosis with the jejunum, and it may be performed in a loop pattern or Roux-en-Y pattern. This is the transient bipartition by Santoro, Brazil, 2012. He performs a wide sleeve hysterectomy and then performs a Roux-en-Y sleeve ileal anastomosis. And then came the SASI, which is a loop bipartition. And then the new modification, the SAS-J, which is performing the anastomosis between the sleeve stomach and the jejunum, about 200 to 150 centimeters from the DJ. So the conclusion is that there is sufficient clinical and research evidence to support the inclusion of metabolic surgery among anti-diabetes interventions for people with diabetes. Diabetes is type 2 diabetes mellitus with obesity. This is a new paradigm. This is a revolution in the field of medicine, because since old ages, diabetes was a domain for medical treatment, and now we have surgery that cures diabetes type 2 when it is associated with obesity. And now there are studies working on the effect of metabolic procedures on overweight patients, not only obese patients. That's patients with BMI between 25 and 30. To date, the Diabetes Surgery Summit 2 guidelines have been endorsed by 45 worldwide medical and scientific societies. And this means that the recommendations I talked about are now established worldwide. Maybe we need to discuss these procedures should be reimbursed and given to the patients. Thank you very much. If there are any questions, I'm ready to answer. I hope I didn't take any longer time than my allocated time. So if there are any questions before we move to Professor Haytham El-Meleh. Hello. Sorry, but I cannot hear you. Can you mute your mic? Dr. Karim, I cannot hear you. Do you hear me? Hello. Now we'll start with Professor Haytham El-Meleh. We'll be talking on surgical treatment of diabetes mellitus at Dr.
please stop. Thank you, Dr. Mohi, for giving me this opportunity. Many of the ideas I will discuss you have mentioned before, so I'll try to concentrate on what's not said. As we all know, diabetes represents a major health problem. In 1932, it was estimated in 1913. It was estimated that about 400 million people was having diabetes, and this number is estimated to be about near 1 billion at 2030. According to the American Diabetic Association, the diabetes can be classified to either type 1 diabetes, which is mainly due to absolute B cell destruction, which leads to insulin deficiency, or type 2, which is due to a secretory insulin defect together with insulin resistance, or other types of diabetes as gestational or genetic or other types. Type 2 diabetes, which is mainly due to increased insulin resistance and a secretory defect in insulin. The current therapies mostly include diet, exercise, oral hypoglycemic drugs, giving different types of insulin, and behavioral modifications. But most of these treatments are not fully effective, especially in the long term. So what is the solution for this? In the search for the solution, the Surgical Society had provided a solution. In 1995, Dr. Walter Porras has published his paper stating that after studying about 400 patients who underwent Roux-en-Y gastric bypass, he had found that type 2 diabetes is no longer an uncontrollable disease. And after Roux-en-Y gastric bypass, a significant correction of type 2 diabetes occurs in these patients without significant weight loss being occurring. And he proposes that the decreased caloric intake together with changes in hormones called the incretins may play a role. This was not the first hint about having a surgical treatment of diabetes. In 1995, Friedman had published a case series of 3 patients with poorly controlled diabetes mellitus who had subtotal gastrectomy for different disease. And he stated that there is an improvement in their diabetic disease sooner than associated weight loss. In 1977, Mingron had published a case report about a young non-obese patient with diabetes who had a biliopancreatic diversion for chylomicroanemia, and his plasma insulin levels were better and glucose levels were normalized within 3 months. Bittner in 1981 had said that subtotal gastrectomy and gastrointestinal reconstructions, whether Roux-en-Y or Bilirith-2, will lead to lowering the plasma glucose and insulin. So, if we would summarize the treatment of diabetes, it's a surgical treatment of diabetes. It would be either treatment of type 1 by pancreatic transplantation or treatment of type 2 by bariatric and metabolic surgery. We will concentrate first on treatment of type 2 diabetes. The increasing evidence, which had been published since Dr. Walter Porras had published his paper in 1995, had led to the implementation of bariatric surgery in the treatment of diabetes mellitus. This was endorsed by the American Diabetic Association and International Diabetes Federation in 2009. As Dr. Mohi had said, we had different types of operation in treatment of diabetes, either established one, like the Roux-en-Y gastric bypass, the adjustable gastric banding, a biliopancreatic diversion, and the sleeve gastrectomy. Newer operations as the mini all-in-one and the smooth gastric bypass or the SADIS, and other experimental operations. The experimental operations are either the Roux-en-Y gastric bypass, which, as Dr. Mohi said, may lead to resolution of diabetes in about 80% of patients,
the adjustable gastric band, which leads to remission of diabetes in about 60% of patients, which is correlating to the percent of weight loss. The biliopancreatic diversion, either the original Scopinaru or the duodenal switch variants, which are the most effective metabolic procedures, which leads to resolution of diabetes up to 100%. And the sleeve gastrectomy, which have rates between 60 and 80%. Newer operations as the mini gastric bypass, which may lead to better metabolic outcome than the Roux-en-Y gastric bypass up to 85%. And the SADs, which have a metabolic outcome which is better than any bypass, but less than the duodenal switch. When discussing the mechanism of action of these operations, it may be either one of these mechanisms, either caloric restriction, either intestinal malabsorption, which may lead to weight loss and reducing insulin resistance. The decrease in glucose malabsorption reduces the stress on islet cells, and fat malabsorption reduces the circulating fatty acids, which improves insulin sensitivity. Some hormonal changes occur, like then decrease in the plasma level of ghrelin and insulin, increase in the levels of adiponectin and polypeptide Y3 and Y36, and the increased levels of glucagon-like peptide. And the rearrangement of GIT anatomy, which is summarized as the hind-gut or foregut hypothesis. The caloric restriction and intestinal malabsorption together will lead to decreased peripheral adipose tissue and increased adiponectin and decreased tumor necrosis factor and leptin and interleukin 6. All of these will increase insulin sensitivity, bettering the glycemic control. The decrease also of liver fat decreases the free fatty acids and decreases liver glucose production. This will increase insulin sensitivity and lead to better glycemic control. The hormonal changes, as we have said, is that the rerouting of the food alters the dynamics of gut hormone secretions, like decrease the levels of ghrelin and leptin and insulin, and increase the levels of adiponectin and peptide YY3, and increase the levels of glucagon-like peptides. The scientific society gave these hormones, GLP-1 and GIP and polypeptide Y, the term incretins. These hormones are secreted in response to meals. These hormones will stimulate the insulin release after eating and decrease the rate of absorption of nutrients into the blood, inhibit glucagon release, thus lowering the blood glucose levels. They will also decrease the intestinal motility and decrease the gastric emptying, so they will decrease the food intake. This will also lower the blood glucose level. The anti-incretin effects, anti-incretins are a group of hormones which are secreted from the duodenum and the proximal jejunum, which will in general counteract the actions of incretins. After bariatric surgery, in every individual, there is an incretin anti-incretin balance. After bariatric surgery, the physiological balance between the incretins and anti-incretins will lead to proper beta cell function, maintaining normal blood glucose ranges, and will decrease the excess anti-incretin effect, which will make the blood glucose levels more optimal. The rearrangement of GIT. The foregut hypothesis states that the exclusion of duodenum and proximal jejunum from the transit of nutrients will interrupt signals that will lead to insulin resistance and diabetes mellitus. These are the anti-incretin signals. So the foregut hypothesis says that when we exclude the proximal GIT, we will interrupt the anti-incretin signals and increase the incretin signals. The hindgut hypothesis states that the rapid delivery of indigested nutrients to lower bowel, lower distal ileum, will lead
to stimulation of L cells in the distal ileum and the colon, which will result in increasing the incretins and thus improving glucose homeostasis. Many newer operations or experimental operations tries to have the benefit of one of these theories, like the duodenojejunal bypass, for example. This will try mainly to exclude the proximal GIT from the passage of nutrients, leading to interruption of the anti-incretin signals, which is the foregut hypothesis. While the ileal interposition, which delivers a distal segment of the ileum to a proximal part of the GIT, will try to deliver undigested nutrients early to this distal part of the ileum, leading to activation of the hindgut hypothesis. When trying to see the efficacy of these metabolic operations in treatment of diabetes mellitus, the Swedish obese subjects study has showed that at 10 years, the relative risk of diabetes mellitus was 3 times lower, and the rates of recovery were 3 times greater than those patients who had only lifestyle interventions or medical treatment. So, this states that bariatric or metabolic surgery is a better solution for diabetes than other medical or lifestyle interventions. Comparing the different metabolic procedures, as stated by Dr. Buchwald in his meta-analysis, that he had the laparoscopic adjustable gastric band has an efficacy of about 50%, the Roux-en-Y gastric bypass 48%, and the biliopancreatic diversion is 98%. Is there a relapse? Yes, there is a relapse. As stated by the Swedish obese subjects study, they found that the resolution rates have decreased to only 36% after 10 years, and that may be attributed to different factors. A new subject was the efficacy of bariatric surgery in patients with type 2 diabetes who have BMI between 30 and 35. And several studies like Cohen et al. Study and Lee's study had demonstrated the efficacy of these. And Lee had stated had a mini gastric bypass done on patients with BMIs as low as 23, which is the boundary for overweight in Asian population. And he had reported a resolution rate of about 20%. Also, the newer operations like the duodenojejunal bypass and the ileal interposition have an aim to establish this metabolic effects of controlling type 2 diabetes with minimal or no weight loss at all, to be able to use them in these lower BMI patients. Predictors of remission of type 2 diabetes after the bariatric surgery may be the choice of the procedure, the percent of excess weight loss, the preoperative hemoglobin A1C, duration of diabetes, and the severity of diabetes, and the C-peptides. This is mostly related to the residual beta cell function in the patients. Regarding type 1 diabetes, we know that bariatric surgery does not have the same metabolic effect in type 1 diabetics as there is absolute insulin deficiency. But systematic review about bariatric surgery, performing surgery for obesity in type 1 diabetics, shows that with bariatric surgery, there is a significant reduction in the requirements of insulin in the majority of these obese type 1 diabetic patients. These obese type 1 diabetic patients shows satisfactory weight loss and also improvement of other comorbidities as hypertension and hyperlipidemia, but not to the same extent seen in type 2 diabetics. These studies have shown that larger population of type 1 diabetics who are obese can be scheduled for bariatric surgery to have their benefits. The real treatment of type 1 diabetes is pancreatic transplantation. It was first described in 1967
And a total of more than 80,000 patients were done all over the world. The American Diabetes Association criteria for transplantation are those diabetic patients with end-stage renal disease who had planned to have a kidney transplantation, or those with substantial renal disease, and if they have acute metabolic complications related to diabetes. This is a cadaveric organ transplantation only from recently dead patients. The whole pancreas is attached to a small portion of duodenum, is taken from a cadaver and placed into the pelvis, and the arterial anastomosis is done to the branch of the iliac artery, and the venous anastomosis to a branch to the iliac veins. The outcome, patient survival rates are about 95 to 98% at 1 year and 80 to 90% at 5 years. The graft survivals at 10 years and 1 year are 86% and 54%. The metabolic effects, this will stop the exogenous insulin therapy, normalize blood glucose concentration, and normalize the hemoglobin A1C. And it will improve the renal structure, the neurological complication, and the lipid profile, and the eye complication. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you very much, Dr. Haytham. For the sake of time, we'll move to Professor Dr. Karim. We'll be talking about the management of hiatus hernia in the bariatric surgical patient. Dr. Karim, can you unmute your mic? And start your presentation. And please mute your mic. I will mute. Dr. Karim, unmute your mic. And Dr. Karim, please share the screen. Your internet connection is not stable, Dr. Karim. No, we cannot hear you. No, we cannot hear you. I appreciate if you can log out and log in again.
Dr. Karim, can you hear us? I think that you need to share the audio of the laptop. حنان ايه؟ بدر. ايه الايشو؟ هي أول حاجة بعت كانت ريتش سكرين اوف بالانس، فهي ساعتها حضرتك مش عارفة تشيل فيديو ولا ايه المشكلة؟ قالت لها ممكن بعد غلط ما تجيبوش فيديو وانتم مش عارفين ان تشيلش ولا ايه؟ دي مشكلة تقنية عندكم. على ممكن ايميل كده. Dr. Karim, now we can hear you. Now we can hear you, and we can hear your IT consultant. So would you share your screen?
Dr. Karim, now I can see your screen, but I cannot hear you. Dr. Ashraf, please, would you communicate with Dr. Karim to solve the technical problem? Yes, sir. We will communicate now. Dr. Karim, we are trying to reach you over the phone. If you can remove the headset and use the mic and the speakers of the laptop. You can hear us, right? So appreciate answering your phone, please.
دكتور كريم دخل معاك الاي تي كونسلتنت، لما كان معاك كنا سامعينكم، فدخله معاك مش مشكله لحد ما نشتغل. Okay. Probably we need to end the session because we have a technical problem that we cannot solve, and we promise that we'll have a special session for Professor Karim Sabri. We will arrange for that and we will announce it so that he can present his very valuable presentation. I'm sorry that we have to move to the next session, and I'd like to thank you all for your participation in this very interesting session. Thank you very much. Thank you.